Hi friends, welcome back to my physics channel once again Andy. So we are in the fourth unit, that is fourth chapter of your IPE new syllabus Board of Intermediate second year, that is moving charges and magnetism Andy. Now we have entered very fastly into the long answers questions and 8 marks questions. So these are very important, which will decide our total marks Andy. So 8th video long answers 8 marks question. First one please note down. నోట్ చేసుకోండి, మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి. Derive an expression for the force acting between two very long parallel current carrying conductors. చూడండి, these two are very long. So here first of all I am taking same direction, later on we can see in opposite direction. Long parallel conductors carrying currents I1 I2 I have taken, is not given. Hence define the ampere with neat diagram. Now also is asking to define ampere. Definition of ampere is asking later on. Okay na? Right Andy. So first of all what I will do in this case, parallel conductors ante infinite element long. Okay. Long antene infinite చూసుకోండి. Long అన్నాడా parallel అన్నాడా చూడండి. There are expression for force acting between very long and infinitive. So let the distance between them is D or R. First I will take same direction currents in same direction I1 I2. Now as usual Andy, okay, apply your right hand thumb rule. See here the magnetic field in this direction. I will draw with the blue pen. So you can see magnetic field. I'll draw with red pen better. So a magnetic field anta ee direction chudandi, magnetic field. So here magnetic field is there. If you apply the thumb rule, ampere's right hand thumb rule, you can see thumb indicating direction, field. Now here you are having second conductor carrying current I. So apply your this thing, right hand palm rule, put your fingers inside into the board, because field is into the board, current, you can see the force is in this direction. So this is the force on 2 due to 1. In the same way again see here, identity again you can see here, చూడండి, this second conductor, okay na, the magnetic field outside, చూడండి second conductor outside magnetic field. So ఇక్కడ ఈ కండక్టర్ మీద outside field is outside. Now for this again apply according to the camera, see to the camera, field is outside and direction of current upward, and you can see the palm is this side, so force is in this direction. So force on 1 due to 2 anamata. You can see here there is attractive force between the two parallel conductors because of same currents. Now as usually the same way, if you take opposite currents also, you can find out on the opposite direction ante I1 ikkada, I2 same distance D or R. Okay na? So here also if you say again you apply long conductors to the things, you can see the magnetic field inside to the board, into mark and into the board please. Okay na? So into the board again apply your right hand palm rule, down direction current, force is that side. So this is the force on 2 due to 1. Two conductors name చేయండి AB CD. ఇక్కడ కూడా నేమ్ చేయండి AB CD. అర్థమవుతుందా? 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కదా, జాగ్రత్త చేయాలి. నౌ కమింగ్ టు హియర్, ఇక్కడ చూడండి అప్లై రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్, ఇదిగోండి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హియర్, ఇక్కడ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ ఇంటూ ద బోర్డ్, magnetic field into the board. So again come back, use the right hand palm rule into the board. You can see the palm is coming this side, current upward direction. Therefore in force on 1 due to, you can see there is a repulsive force when the current is in opposite direction. So this is about the concept. Now derivation వచ్చినట్టుగా అయితే you can apply first of all on I2 or I1, మీ ఇష్టం. I1 ని స్టార్ట్ చేస్తాం. So for I1 I will take a small loop, amperian loop, and dl length. Okay, let R be the radius, and you can see B is uniform magnetic field. If you take a loop, and now I'll apply the Ampere's law.
B dot dl is equal to mu naught times current. What is the current in first conductor? So first of all I am calculating B on first conductor, then I will apply the force on the second one. So since B is uniform, B outside, dl is equal to mu naught times I1, and B into L, integral of dl is L is equal to mu naught times I1, లేదా B, that is magnetic field on the first conductor, and that is 1, is equal to mu naught I1 by L. And what is the length of that Amperian loop? 2 pi r. So L is equal to 2 pi r. So therefore B1 on the first conductor is equal to mu naught I1 by entity. Length and perimeter of the circle. So that is the B on the first conductor. Now rendo conductor undi. Now easily you can calculate either from 1 to 2 or 2 to 1. నేను ఈసారి 1 తీసుకున్నాను. So force on 2 due to 1. Force on 2 due to 1 is given by what? IBL sin theta formula for maximum. But let us take normal formula. Maximum అనుకుందాం. ఓకేనా? sin theta తీసేద్దాం. So IBL force on 2 due to 1 is given by what? IBL. I అంటే force on 2 కాబట్టి current on 2. Okay, B. D and D force on 2 due to this thing. First way. So force on 2 1 is equal to I2 into B. What is B due to the first one? B1. Mu naught I1 by 2 pi r into length. That's all. Therefore, force on 2 due to 1 is given by mu naught by 2 pi mu naught by 2 pi I1 I2 by r into L. అయితే if you want force for unit length, divide by length throughout. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? mu naught I1 I2 by 2 pi r. This is one form of derivation. కానీ ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే దీన్ని ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఇస్తారు. అందుకే వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 2. దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్. ఈ ఈక్వేషన్ని multiply and divide with 2. Therefore, force per unit length is given by 2 times పైకి వెళ్ళిపోతుంది కనుక అయితే 2 times అయితే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? mu naught by 4 pi. 2 into 2 pi. 4 pi. ఇదిలో ఉంచేద్దాం. ఇప్పుడు 2 లోపల తీసుకెళ్ళిపోయి 2 I1 I2 by ఏం లేదు కింద R. So this is another representation of the two parallel conductors carrying currents in same direction, opposite. Same direction there will be attractive force, and don't put any sign here. Okay, sign ఇక్కడ రాయకండి మైనస్ ప్లస్, ఎందుకంటే సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే ఇప్పుడు ప్లస్ పెట్టండి. అంటే ఐ మీన్ ప్లస్ అలాగే ఉంటుంది, బట్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మాత్రం మైనస్ పెట్టకండి. ఓకేనా? దేర్ విల్ బి హ్యావింగ్ రిపల్సివ్. చూడండి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో దెర్ ఇస్ ఎ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద కండక్టర్స్. సో ఐదర్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ ఫార్ములా ఆర్ multiply and divide by 2 F by L force acting per unit length as mu naught by 4 pi 2 I1 I2 by D or R. Units Newton per meter. Note చేసుకోండి. We'll go to the second question. Lastలో ampere definition అడిగాడండి, అది కూడా చెప్పేద్దాం. Okay, I'll define. చెప్పవచ్చింది రైట్. Now I'll define ampere అండి. Please write down. Right. Now ఇందులోంచి వాడు ఏమన్నాడంటే define ampere అడిగాడు. చూడండి, ఆంపియర్ రకరకాల డెఫినేషన్ చెప్పవచ్చు. యూ కెన్ డిఫైన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫార్ములా యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్. సి, ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం చేద్దాం. వాట్ డిడ్ ఐ గెట్? ఫోర్స్ యాక్టింగ్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఈస్ గివెన్ బై mu naught by 4 pi, of course is a constant, 2 constant I1 into I2 by D or R. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఆంపియర్ డిఫైన్ చేయాలి కాబట్టి ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్, ఇది కాన్స్టెంట్. ఐల్ టేక్ I1 is equal to I2 is equal to 1 and R also equal to 1. ఓకేనా? లేదా I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere, R 1 meter. ఓకేనా? అప్పుడు పెడితే ఇది ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? ఫోర్స్ బై లెంత్. ఆ లెంత్ కూడా 1 మీటర్ తీసుకుందాం. ఐల్ టేక్ L ఆల్సో 1 మీటర్. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఫైనల్ ఏమవుతుంది? ఇది 1 అయిపోతుంది కిందన. సో ఫైనల్లీ ఫోర్స్ ఈస్ గివెన్ బై కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అండి. ఇది ఈ వాల్యూ కూడా వేసేద్దామా? వేసేద్దాం. 4 పై క్యాల్కులేట్ చేసేది ఎంత? 4 పై కదా. 4 పై ఇంటూ 10⁻⁻⁷ బై మినిట్ వాల్యూ.
mu naught is equal to 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter. వాల్యూ పెట్టేశాను. కిందన 4 pi, పైన ఇంకేం మిగిలింది 2, I1 I2 1 ampere each. సో 1 into 1 by radius 1 meter. లెంత్ కూడా రాసానండి 1 meter into 1 meter. ఓకేనా? సో ఎస్, ఇక్కడ మీటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 1 meter కదా, లెంత్ 1 meter. ఓకేనా? తర్వాత ఇంకేం మిగిలింది, లెంత్ కూడా పైకి వచ్చింది కదా, కింద కూడా మీటర్ ఉంది 6, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఫైనలీ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ 4 pi 4 pi క్యాన్సిల్. సో 2 into 10 power minus 7 ఏం మిగిలాయి, యాంపియర్ మిగిలింది, 1 ampere. ఓకేనా? రిమైనింగ్ అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. సో వాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హియర్ నౌ చూడండి. సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ డిఫైన్ వాట్ ఈస్ 1 ampere హియర్. 1 ampere is that current flowing through the conductors. If there are same currents, I mean in same direction of the currents or in opposite direction. If it is same direction, the both conductors will be attracting with a force of 2 into 10 power minus 7 newtons. Okay na? They will be attracted with a force of 2 into 10 power minus 7 newtons. That is 1 ampere of the current. In the same way, if they are in opposite direction, the current is flowing. So 1 ampere is that current flowing in the two parallel conductors, infinity conductors, in opposite direction when the length is 1 meter, the radius is 1 meter. Okay? Then the force of repulsion between the two conductors is 2 into 10 to the power of minus 7 newtons. This is the definition. Like that you can define. Okay, na? Clear? Right. And so depending upon the requirements, you have to define 1 ampere. Let us go to second question అండి. 8 marks question. లాంగ్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మనం డెరివేషన్ చేయాలండి, ఏది స్కిప్ చేయడం వీల్లేదు. సెకండ్ లాంగ్ ఆన్సర్, ఆబ్టైన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద టార్క్ ఆన్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. డిస్క్రైబ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎ మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాలనోమీటర్ విత్ ఎ నీట్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ ఐ విల్ టేక్ ఎ రెక్టాంగిల్ కాయిల్ అండి. ఫర్ దిస్ వన్ I'll take a rectangular coil. Okay na? So this will be diagram koncham vere pen tho draw cheddam. For that I'll draw with the blue pen diagram. So he is asking you the obtain expression for the torque on a current carrying loop placed in a uniform and describe the construction and working of the moving coil galvan with the neat diagram. Okay. సో డయాగ్రామ్ మీకోసం గీస్తానండి నీట్గాని. ట్రై టు డ్రా ద డయాగ్రామ్, ఎందుకంటే డెరివేషన్ కాబట్టి డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. యూ హ్యావ్ టు డ్రా. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓపెన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. డయాగ్రామ్ ఈజ్ రెడీ హియర్. రైట్ అండి. సో ఫర్ బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డయాగ్రామ్. చూడండి, హియర్ దిస్ ఈజ్ అ కాయిల్. ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ విత్ బ్లూ పెన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కాయిల్. కొంచెం నీట్గా గీసుకోండి. Coil, and this one center point I'll take as the axis, and the axis and this is the rotation axis. Omega is the frequency of rotation. In the coil, I'm naming the coil A, B, C, D. These are the shoulders of the coil. And it's a rectangular coil, please. And its length is also B and breadth is A. Adotunda, breadth is A and length is A. So it's a rectangle indeed. So I'm writing here it's a rectangular coil. And we know what is the area of rectangle? Length into breadth. That is equal to A into B, equation 1 here. First of all, I can write an area. Now this is kept in a strong magnetic poles. This is kept in a strong magnetic poles. That is North Pole and South Pole. I will use another pen, red pen. North Pole and South Pole. So you can see the field is in this direction.
field is in this direction from north to south. Okay na? Take care of this one because diagrams are also important. Always from north to south the diagram field is coming out. Tarvata it is connected to diagram continue చేస్తున్నానండి. It is connected to okay na? An external battery plus minus, so current is passing in this fashion I, okay, in this direction I, and again coming I, okay, it is connected to a small carbon bushes and other thing ఇవన్నీ మీకు తెలిసిందే, but still for the better experience I am drawing and here minus. So the current is coming again, ఏదైతే వెళ్తుందో మళ్ళీ అదే కరెంట్ I, it has to come from the story. Okay na? Right. And this is the axis అండి. This is the axis already I have written for you. Axis of the coil, rectangular coil, and area of the coil is length into breadth. Breadth is the small a and small b. Yes, and you can see because it is suspended and ఇక్కడ చిన్న కార్బన్ బుషెస్ కూడా తీసుకున్నారండి. అవన్నీ మీకు కావాలంటే చూపించుకోవచ్చు, or otherwise your wish. Small bushes are there. Okay na? Circular rings with bushes. Okay na? Bushes are there, circular ring. So this is the diagram and for the rectangular coil suspended between a strong poles, north pole and south pole. మీరు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేస్తే this is the axis of the coil and it is rotating in anti-clockwise direction. చూడండి ఎలా రొటేట్ అవుతుంది, like this, anti-clockwise due to the field. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, torque will be acting on the coil and also couple will be there, two equal annual forces. See, couple will be acting, two equal unlike forces, and thereby torque will be there, okay, that is force into perpendicular distance. So all these things will be coming now. I'll explaining each and everything with a need a diagram and other thing. Okay na? So జాగ్రత్త మీరు చూసినట్టుగా అయితే if you observe the axis here, so this is the axis and it is rotating anti-clockwise and the axis will be ఈ direction లో torque ఉంటుంది, torque will be in this direction and torque formula మీకు ఎలా తెలుసు కదా, force into perpendicular distance. Okay, now I am clearly explaining for you with mathematical explanation. So this is this part అండి, ఏంటిది AD part, okay, and AB and B చూడండి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి, the shoulders AB and CD, you can see these are perpendicular to the field. AB and CD very important, are perpendicular to the B, and AD and BC are parallel. You can see ఈ రెండేమో parallel దీనికి, ఇవి perpendicular చూడండి, these are perpendicular to the field. You can see these are perpendicular, this shoulder and this shoulder perpendicular, and AD and BC are parallel. Okay na? So those are the important points anamata. Now this is the part AD. If you take, what is the distance given, A? So this is the axis point, center point. Now current is going in this direction. You can use even Fleming's left hand rule to find the force, magnetic force, middle current, and also this thing, or you can also use the right hand palm rule if you want. Right hand palm rule కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి palm, direction of the field, direction of the current, downward direction. ఓకేనా? అలా చేయొచ్చు. ఈ విధంగా పెడితే ఇన్సైడ్ అనమాట, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. లేదు అది మీకు ఇబ్బంది ఉందనుకోండి, యూజ్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్, ఫ్లెమింగ్స్ చూడండి, స్ట్రెచ్ యువర్ ఫింగర్స్ అండ్ ఆల్సో కెన్ అప్లై. ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకున్నట్టుగైతే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి చూడండి, ఇది ఫీల్డ్, థంబ్ ఈజ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, అంటే పైకి ఉంది. సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ఆన్ దిస్ పోర్షన్, the force is in upward direction F2 here because the current is downward direction. Fleming's left hand rule. This is the magnetic field, forefinger, middle finger current or velocity of the thing. Velocity లేదా positive charge direction ఇది, middle current, middle finger, and ఇదేమో thumb indicate the magnetic force. Now ఇక్కడ you can apply the palm rule because you cannot apply the Fleming's. చూడండి ఇలా తిప్పాలి Fleming's.
చూడండి ఎలా చెప్పాలి, కరెంట్ ఫీల్డ్ అంటే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ on A. So this is F1 force and this is F2 force. And what is this distance which is parallel to the field? Total distance A kabatti ఇది A by 2 because this total distance already given A. This is total length. These are perpendicular. So force into perpendicular distance, force into perpendicular distance. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, this force into perpendicular distance అర్థమవుతుంది అక్కడ మీకు. వాట్ ఇస్ ద టార్క్ హియర్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2 ఈక్వల్ అండ్ అన్లైక్ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆన్ దిస్ వన్. చూడండి ఇది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో. సో దీస్ 2 ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ అన్లైక్ అంటే సేమ్ ఫోర్సెస్, దే కట్ ఈచ్ అదర్. సో ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మీకు ఏదవుతుంది, ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 2 ఈక్వల్ అండ్ అన్లైక్ ఫోర్సెస్, ఒకటి కిందికి ఒకటి పైకి. సో ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 బట్ దేర్ విల్ బి టార్క్. F net 0 but there will be torque. What is the torque? Torque ఎంత అవుతుంది due to the field? Force into perpendicular అంటే force into perpendicular distance A/2 plus torque అంటే total torque. ఇదేమో కిందకి, force into perpendicular, ఇదేమో పైకి. ఎంతది? Force into again perpendicular distance. So what is the total torque? F1 into A/2 and F1 and F2 are equal forces. F1 and F2 are equal but in opposite direction. What is the force on a conductor placed in a magnetic field? IBL sin theta. తెలుసు కదా, I current B L అంటే ఎంత తీసుకుంటారు ఇక్కడ మీరు. సో దిస్ ఇస్ ద షోల్డర్ అమ్మా, షోల్డర్ లెంత్ B, లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. ఓకేనా. సో దీస్ 2 ఆర్ ఈక్వల్ IBB. సో ఇక్కడ పెట్టండి ఏమవుతుంది మీకు, ఫోర్స్ దట్ ఈస్ I magnetic field into length of the conductor B into A/2, 2 equal and unlike forces. సో ఇది కూడా అంతే వాల్యూ, I B into B. సో ఇంటూ ఆఫ్ కోర్స్ A/2, 2 ఈక్వల్ అన్లైక్ ఫోర్సెస్ కదండి, అందుకే ఎఫ్ నెట్ 0 అయిపోతుంది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. బట్ టార్క్ ఉంటుంది బికాస్ ఫీల్డ్ ఈస్ దేర్. సో దేర్ ఫోర్ టార్క్ ఈస్ గివెన్ బై 2 times of I B small b A/2, 2 gets cancelled. That is what is A into B, length of the rectangle, I mean area of the rectangle and the length into breadth, capital E. Therefore B I A. Equation 1 or 2 చూడండి ఇక్కడ అక్కడ రాలేదు కదా, 1 and 1. So this is the first one. We got torque acting on the coil, rectangle coil placed in the strong magnetic field, current and area of the rectangle coil. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఎప్పుడు ఫీల్డ్ వైపు ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది బేస్ ప్లేన్, when the plane is along the field, okay. But suppose when it is twisting by angle, some angle, I'll show you that all. చూడండి, when the plane is along the field, this is along the field, when the plane is along the field వైపు ఉంది. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇప్పుడు కొంచెం ట్విస్ట్ అయింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, ప్లేన్ ఎలా ఉన్నప్పుడు దీని మీద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, కిందకు ఉంటుంది, టువర్డ్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఓకేనా. కొంచెం మీకు ప్లేస్ లేదు కాబట్టి ఐ రబ్ ద టాప్ పోర్షన్ నోట్ చేసుకోండి. ఈ పార్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, డెరివేషన్లో 8 మార్క్స్, రైట్. నా వాట్ ఐ డూ, ఐ రబ్, ఇది చెప్పేస్తానండి ఈ పార్ట్, టార్క్. సో దిస్ ఈస్ ద టార్క్ యాక్టింగ్ when the plane is along the magnetic field. And here you can see, observe this small m is the magnetic moment. I'll write here, m is the magnetic moment. M is the magnetic moment acting downward direction. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇది సపోజ్ కొంచెం ట్విస్ట్ అయింది అనుకుందాం, సమ్ యాంగిల్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను మీకు, సో దట్ మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూజ్ ఉండదు. సపోజ్ ఇఫ్ ద ప్లేన్ ఏది AD, సెంటర్ పాయింట్ సేమ్, ఓకేనా, టోటల్ A, ఓకే, ఫోర్స్ F1, ఇది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అండి, దిస్ ఇస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ B, F2 upward direction. Now suppose this plane is little twisted, ఓకేనా, లిటిల్ ట్విస్టెడ్ అండ్ మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్. అప్పుడు ఇది ఏదైతే కిందకి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉందో ప్లేన్
and this is normal అండి. This is normal with the field, please. And a plane, normal with the plane. ఇక్కడ రాస్తున్నానండి. This magnetic moment is, and right here, M is perpendicular to the plane. చూడండి ఇక్కడ. What is the angle it is making? 90 degrees. సో ఇప్పుడు ఇది రొటేట్ అయినప్పుడు అది 90 ఉంటుంది దాంతో ఈ లైన్తో గుర్తుపెట్టుకోండి. బికాస్ M is perpendicular to the plane AD, even if it is rotate. చూడండి ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ఇదే తీసుకోండి. Now it is perpendicular. So even if it is rotating whatever, still it is perpendicular angle. చూడండి, still it is perpendicular. What is the angle here? Perpendicular. So even if it is 90 degrees, ఇది కొంచెం రొటేట్ అయినా, what is the angle here? 90 only. చూడండి 90 చూడండి. So it is making some angle, but this is making theta with the field. ఇది field direction. But ఈ angle ఎంత? Total 90. This angle is 90, please. So ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? 90 minus theta. ఇది కూడా 90 minus theta. అర్థమవుతుందా మీకు? మ్యాథ్స్ జోమెట్రీ. ఇది నార్మల్ అండి, perpendicular to the plane AD. So even if it is rotating, still the angle is 90. But this moment is making theta with the field. Theta with the field. So what is this angle? 90 minus theta. Vertical opposite కాబట్టి ఇది 90 minus theta, ఇది 90 minus theta. So ఇది rotate, ఇందాక ఎంత? ఇది a/2 when it is rotating a/2. Now what is the torque here again? Because of the angle theta, what is the new torque? ఇక్కడ రాసిదా? ఓకే రండి, ఇది రబ్ చేసేస్తాను. ఇంకా ఫిగర్ మీరు నోట్ చేస్తున్నారు కదా. ఐఎమ్ రబ్బింగ్ because I don't have place. Now because it is rotating in the magnetic field and the magnetic moment is making an angle theta with the field, now you can observe small geometry here. What is the torque here? Torque, total torque. Total torque is given by force into perpendicular distance. Force F1 downward into perpendicular distance. So anti-clockwise తిరుగుతుంది ఇలా, ఈ డైరెక్షన్ యాంటీ-క్లాక్వైజ్. సో ఫోర్స్ ఇంటూ ఇది ఎక్కడికి వచ్చింది ప్లేస్కి, ఫోర్స్ ఇంటూ పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే అంత ఇది కదా, ఇది ఫోర్స్. ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి నాకు. ఈ డిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది నాకు? ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ లేదా a/2 cos 90 మనిస్తే చూడండి, ఇది కావాలండి నాకు. ఇది ఎలా వస్తుంది? ఈ డైరెక్షన్లో a/2 cos 90 minus theta, బికాస్ ఈ యాంగిల్ theta ఇది టోటల్ 90, ఇదంత 90 minus theta. సో వెర్టికల్ ఆపోజిట్ ఇది కూడా అంతే. సో ఇది ఎంత అవుతుంది? a/2 cos 90 minus theta. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? a/2 cos 90 minus theta is sin theta, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. cos 90 minus theta ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. ఇది ఎంత అవుతుంది? a/2 sin theta. అదవుతుంది మీకు, నోట్ చేసుకునేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యాషన్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇదో ఫోర్స్. దీనివల్ల ఎంత టార్క్ అవుతుంది ఈ ఫోర్స్కి? సో ఈ ఫోర్స్ కావాలంటే ఐ వాంట్ విచ్ ఇస్ దిస్ డిస్టెన్స్. ఈ డిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది? మళ్ళీ ఇది ఎక్స్టెండ్ చేయండి, కొంచెం లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేయండి అలాగా. సో ఇఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ థీటా, దిస్ ఇస్ ఆల్సో థీటా. అది ఎంత? 90 minus థీటా, దిస్ వన్. సో అగైన్ ఈ వాల్యూ ఎంత? a/2 cos 90 minus అంటే అగైన్ సైన్ థీటా. సో అది కూడా సైన్ థీటా వస్తుంది. a/2 స్మాల్ మ్యాథమెటిక్స్, ట్రిగ్నోమెట్రీ, అర్థమవుతుందా? సో ఇది ఎంత అవుతుంది? a/2 cos 90 minus theta, లేదా adjacent by hypotenuse cos 90 minus sin theta, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. సో ఇది కూడా అంతే, ఫోర్స్ ఇంటూ దిస్ డిస్టెన్స్. ఫోర్స్ ఇంటూ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? adjacent by hypotenuse. ఇది cos 90 minus theta అంటే సైన్. సో ఇది కూడా sin 90 వస్తుంది అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ టార్క్ నౌ? F1 ఇంటూ a/2 sin theta plus F2 into a/2 sin theta due to the tilt in the magnetic field, because magnetic moment is making some angle with theta with the magnetic field. So therefore these are the changements occurred. So therefore torque, total torque is equal to force. Already ఎంత వచ్చింది ఇందాక మనకి? IB ఇదిగోండి, IB ఇదిగోండి, IBA లేదా ఇది మొత్తం రాసేయండి. తర్వాత ఎలాగ అక్కడ మనకి అది స్మాల్ ఏ వస్తుంది కాబట్టి నథింగ్ టు వరీ. ఓకేనా? రాసేయండి పోనీ. వాట్ ఇస్ ద ఫోర్స్?
What is the force? B, that is B, I, that is length and a big size, that is bigger length, B, this is the force into A by 2 sin theta. Alage second force same value, B sin theta I, B, length of the conductor into A by 2 sin theta. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ స్మాల్ ఏ ఇంటూ స్మాల్ బి, ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. ఇక్కడ కూడా ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. బట్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో అగైన్ 2 times. సో 2 times IBA into sin theta by 2. ఇక్కడ ఉంది 2 క్యాన్సల్. దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ టార్క్. ఎంత వచ్చింది మనకి ఫైనల్గా? IBA sin theta. Suppose if n number of turns are there, then NIAB. Coil ఒక టర్న్ ఉంది అనుకోండి ఇది. సో దిస్ ఈస్ ద టార్క్ యాక్టింగ్. ఓకేనా? BIA into sin theta. If n number of turns are there, then BIAN. So this is the torque acting when it is tilt, making some tilt angle theta. That means the magnetic moment making some angle with the magnetic field. I'll take this as equation 2. And for maximum sin theta ఎంత ఉండాలి? 90, sin 90 1 maximum అవుతుంది. This is equation 2. రాసుకోండి ఫాస్ట్గా. అదొద్దు మీకు పాయింట్స్. రైట్ అండ్ ఎక్సలెంట్ అండి. ఇది కూడా చెప్పేస్తానండి జామెట్రీ మొత్తం. రైట్. అయితే ఇక్కడ కాయిల్, మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాలమీటర్లో ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ సస్పెండెడ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ ఫాస్ఫోర్ బ్రాంజ్ వైర్. ఒక వైర్ ద్వారా కిందకి సస్పెండ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్ కపుల్ ఉంటుంది, రెస్టోరింగ్ కపుల్. ఇది డిఫ్లెక్షన్ కపుల్, ఇది డిఫ్లెక్షన్ కపుల్ లేదా డిఫ్లెక్షన్ టార్క్. ఏది? BIAN. రెస్టోరింగ్ టార్క్ కూడా స్ప్రింగ్ వల్ల ఉంటుంది యాక్షన్. సపోజ్ ఇఫ్ K ఈజ్ ద టార్షనల్ కాన్స్టెంట్ and it is the couple per unit twist అనుకుంటే, then K into phi is the restoring couple. ఇదేంటిది? This is the restoring couple due to the spring, and K is the torsional constant of the spring, and phi is the angle. కొన్ని పుస్తకాల్లో theta వాడాడండి. You can use theta or phi. కొన్ని పుస్తకాల్లో K బదులు C వాడాడు. You can also use K. It is up to you, and whichever feasible you can use it. So this is the deflection torque, and this is restoring torque, and phi is the angle, deflection angle of the galvanometer. So suppose when these two torques are equal in the sense at rest position, అంటే ఒకవేళ ఇది రెస్ట్లోకి వచ్చింది అనుకోండి ఆ ప్లేన్, అంటే ఇటు అటు ఇలా తిరగట్లేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. సపోజ్ ఇట్ రెస్ట్, అప్పుడు ఏంటవుతుంది? నెట్ టార్క్ టో నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అదవుతుంది మీకు. when it is not moving in this fashion, suppose it is stable, that means deflection torque is equal to restoring couple లేదా restoring torque. So then K phi is equal to BIAN. అదే కదా అర్థం. when it is rest position, what happened? Deflection is equal to restoring. అదవుతుందా? సో రెండు ఈక్వల్ చేద్దాం మనం. ఇందులోంచి నేను ఏం చేస్తానంటే phi is equal to BAN by K into I, and here you can observe all these are constants. ఏంటి? B is constant, A is constant, number of turns for the given thing is constant, K torsional constant. Therefore phi is directly proportional to I, and this is the main principle in an MCG moving coil galvanometer. మీకు అర్థమవుతుందా? వాడు అదే లాస్ట్లో మనకి అడిగాడు పాపం. ఏమడిగాడు చూడండి, లాస్ట్లోని క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్లోని చూసుకోండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్. లాస్ట్లో అదే అడిగాడు మనకి. చూడండి, ఆప్టైన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ టార్క్, డిస్క్రైబ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎ మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాన్ విత్ నీట్ డయాగ్రామ్. సో ఇందాక ఆల్రెడీ చూపించాను నేను. డిస్క్రైబ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ కూడా చూపించాం కదా. రైట్ అండి. సో ఫైనలీ this is the main principle in the moving coil galvanometer. The deflection is directly proportional to the current passing, strength of current, and remaining all terms need not andi. If phi by I ante current sensitivity andi of the ammeter,
అలాగే 5/V చేస్తే వోల్ట్మీటర్ వోల్టేజ్ సెన్సిటివిటీ. ఇక్కడ అడగలేదు కాబట్టి దాని గురించి వెళ్ళాల్సింది. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అండి దిస్. ఇదేమో డిఫ్లెక్షన్ టార్క్, ఇదేమో రెస్టోరింగ్ టార్క్. వెన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ దెర్ ఈస్ నో ట్విస్ట్, ఇట్ విల్ బి స్టాండింగ్. అంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్ సేమ్. అంటే ఒక మీరేంటే ఇటు వెళ్ళడం జరగట్లేదండి, ఇలా మూవ్మెంట్ లేదు, రెస్ట్లోకి వచ్చింది. రెస్ట్లోకి వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి? ఆ ప్లేను ఏది, ఆ ఏడి ప్లేను, దట్ మీన్స్ డిఫ్లెక్షన్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెస్టోరింగ్ టార్క్. ఏదో పొజిషన్ రెస్ట్లోకి వచ్చేస్తుంది కదా ఆఫ్టర్ సమ్ మూమెంట్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఈక్వల్. అంటే దిస్ మైనస్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అంటే నెట్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అదే కదా అర్థం. సో దేర్ బై phi is directly proportional to IN. That's all అండి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. చెరిపివచ్చా? వెరీ లెబోరియస్ వన్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సిలబస్ మార్చాడు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా మ్యాథ్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీ అని ఉపయోగించి కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఈ డెరివేషన్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. లెట్ us go to third 8 marks question please. థర్డ్ 8 marks question అండి, లాంగ్ క్వశ్చన్స్. మూడోదండి, మూడోది ఏమన్నాడు చూద్దాం. ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ కెన్ మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాలనోమీటర్ కన్వర్టెడ్ టు అన్ యామ్మీటర్ అలాగే వోల్ట్ మీటర్. వెరీ ఇందాడిదే మళ్ళీ పాట అండి, సరే ఏం పర్వాలేదు. మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాలనోమీటర్ అంటే ఎంసీజీ టు యామ్మీటర్ రెండు ప్యారలల్గా మీకు గీస్తానండి, మధ్యలో గీత గీస్తున్నాను. ఎంసీజీ టు వోల్ట్ మీటర్ సో దట్ వీ కెన్ సేవ్ అవర్ టైం. సో మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాలనోమీటర్ యామ్మీటర్లో మార్చాలంటే ఏం చేయాలి పాపం? ఇదిగోండి గ్యాలనోమీటర్ని తీసుకొచ్చి రెసిస్టెన్స్ని ఒక షంట్ రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే if it is connected to voltage, whatever current total is coming, it is distributed from Kirchhoff's laws. ఇక్కడ IG, ఇక్కడేమో IS. సేమ్ థింగ్ నౌ ఇఫ్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు వోల్ట్మీటర్, అదే గ్యాలనోమీటర్ తీసుకొచ్చి ఇఫ్ ఎ హై రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ వోల్ట్మీటర్. హియర్ దిస్ బికమ్స్ ఎ యామ్మీటర్. రెడ్తో డ్రాగ్ చేస్తాను మీకు. I'll draw with red one. See, this one is an ammeter. This is a voltmeter. Clear now? Right. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి. Both are parallel. What is effective resistance? Effective is given by GS by G plus S, 1 by G plus 1 by R. Resistance formula. And from Kirchhoff's law, I is equal to IG plus IS. Parallel connection, ఎవరి కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది? పొటెన్షియల్ కాన్స్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వోల్టేజ్ కరెంట్? సో అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా, V is equal to IR. సో టోటల్ వోల్టేజ్ is equal to total current into effective resistance, that is G into S by G plus S. But this potential is constant even here and here. So what is potential here? G into IG. What is potential here? S into IS. And this should be equal to what? Again, this potential V, that is I into G into S by G plus S. Either you use this equation or this one. You can satisfy and find out the shunt resistance value which should be connected in parallel to galvanometer to prevent from large currents. So in this fashion you can convert MCG into ammeter. And this is the very very important formula for ammeter. Please make a note. Ammeter ideal resistance is 0 and in external circuit it is connected always in series. External ఎప్పుడు కూడా సిరీస్ కనెక్ట్ చేయాలి, ఓకేనా? అండ్ ద ఐడియల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఐడియల్ అనే మాట ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతుంటాడు. ఐడియల్ అనేది ఇమాజినరీ, నిజంగా ఉండదు, రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ప్రతిదానికి. నా కమింగ్ బ్యాక్ టు వోల్ట్మీటర్, ఇఫ్ యూ సీ హై రెసిస్టెన్స్ కనెక్టెడ్ సిరీస్. సో దేర్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ టోటల్ కరెంట్ ఈస్ కమింగ్, it is going into the same series kabatti current is constant, V varies. Therefore V is equal to I, whatever I is going here ante suppose IG veltundi galvanometer, same indulo kuda ade vastundi series kabatti. What is the effective resistance? G plus R into IG, leda V by IG is equal to G plus R or V by IG minus G is equal to R. So this is the high resistance value in the voltmeter. మీకు అర్థమవుతుందా? So how to convert into voltmeter for an MCG moving coil? When you attach high resistance in series, it becomes a voltmeter. And make a note,
for an ideal అంటే imaginary voltmeter, the resistance is taken as infinity and it should be always connected in parallel in external circuit, whereas ammeter always series connection. ఓకేనా? ఇంకేం అడిగాడు మనకి ఇందులో ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్లో డిస్క్రైబ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఓకే, కన్వర్ట్ ఇంటూ ammeter వోల్ట్. ఇంక మిగతా ఏం అడగలేదు సెన్సిటివిటీ. Now you can stop here for this one, third question. So this is how you can explain the third one, that is conversion of MCG into ammeter as well as voltmeter. Note chesara. I am coming to the last 8 marks question and fourth one, very very important, last one, fourth one please. Right, ఇది ఆల్రెడీ 4 మార్క్స్ లో కూడా రిపీట్ చేశాడు, మళ్ళీ ఇక్కడ అడిగాడు. లెట్ us do once again. State and explain Biot-Savart's law. నాలుగోది, state and explain Biot-Savart's law, thereby derive an expression for magnetic field induction at any point on the axis of circular coil carrying coil with neat diagram. ఓకేనా? ఇదిగోనండి, మళ్ళీ రిపీట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు 8 మార్క్స్లో. ఇది సెంటర్ అండి, పాయింట్ P. దిస్ వన్ ఐ డ్రా విత్ రెడ్ పెన్. ఓకేనా? Let this distance be x in space and let this radius be r, capital R. Let there some length dl length taken. Let this be small r. Okay na? Now here we want dB at a point and let the current flowing in anti-clockwise direction as I. ఓకేనా? అదే కదా అడిగాడు మనకి, అదే అడుగుతాడు ప్రూవ్ చేయమని. నో ఐ విల్ ప్రూవ్ ఇట్ బై స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద Biot-Savart's law. State and explain Biot-Savart's law and thereby derive an expression for magnetic field induction at any point on the axis of circular coil carrying current with neat diagram. ఇంకో డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను. Now what is Biot-Savart's law? So Biot-Savart's law, last question, ఏం చెప్తాడంటే the dB, that is magnetic field at a point, is given by mu naught by 4 pi scalar form into ideal sin theta by r square. This is scalar form. So that means the magnetic field at any point in space is directly proportional to the strength of current, elemental length taken from the current carrying conductor, and also it is directly proportional to sine angle, inversely proportional to square of the distance at that point considered from the conductor carrying current. So this is the statement of Biot-Savart's law. ఏంటంటే magnetic field at any point in space is directly proportional to the strength of current, elemental length of the current carrying conductor, sine theta, and inversely proportional to square of the distance. ఇది స్కేలార్. అదే వెక్టార్కి వచ్చినప్పటికీ dB is given by mu naught by 4 pi IDL cross R by R cube into a unit vector, either n cap or r cap. This is unit vector along the direction, because it's a vector quantity కాబట్టి it's a unit vector you have to consider. These two and you can take n cap or r cap. This is vector form, dl or sin theta by r cancelable. Now what is asking you, by using this one we have to derive for the circular one at the center. So it is very easy in integrating that one dB. And not only that, if you observe carefully, see in Biot-Savart's law, when you are considering small elemental length dl, in Biot-Savart's law, when you consider the small elemental length, here current is passing I, point P is here, you want dB here, from the center it is R. Now you can see dl, this is dl length. If you draw tangent to this dl, it makes 90 with r. Please make a note. If you draw tangent for a dl length, that is elemental length. చూడండి, ఎందుకంటే అలాంటి dl బోల్డ్ ఉంటాయి ఈ వైర్ లోపల. dl 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 and dl. Anywhere you can take smaller. The combination of all dl's is nothing but the wire. So from the center I have taken distance r, and if you draw tangent to that dl elemental length, it makes 90 with the r at the point P. And
This is angle theta, please. This is angle theta. Tangent cheste 90. Okay, na? Now let us assume that this is making some angle theta. The wire. This whatever R is making an angle theta. But the tangent is making 90 degrees. Please make a note. So therefore, when you take the Biot-Savart's law and integrate, that is dB, integral of dB, that is here 0 to b, ikkademo mu naught by 4 pi ideal sin angle అని చెప్పాను, angle between R and dl, R and dl ఎంత 90, sin 90 degrees by R square. సో ఇదేమో b అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్, ఇది ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ 0 to 2 pi r, 0 to 2 pi r, ఎందుకంటే మనకి సర్క్యులర్ కాయిల్ కావాలి. సో దేర్ ఫర్ కాన్స్టెంట్స్ అన్ని బయటికి తీసేయండి. మ్యూ నాట్ ఐ బై 4 పై, అలాగే ఇంకేంటి ఉంది మనకి ఆర్ స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్, సైన్ 91, సిన్స్ సైన్ 90 ఈజ్ ఈక్వల్, అర్థమైంది సైన్ 90 తీసుకున్నాను. ఇఫ్ యూ డ్రా ట్యాంజెంట్ టు ద డిఎల్, దట్ ట్యాంజెంట్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ మేకింగ్ 90 degrees, అందుకని సైన్ 90 వేసుకున్నాం. నాట్ దిస్ వన్, దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ థీటా అండి, between R and this whatever wire you have taken. Okay na? Now sin 91 I came in the lopala dl, integral from 0 to 2 pi r, because from circular coil you want at the center. So therefore B is equal to mu naught I by 4 pi r square, dl emo integration L, limits emo 0 to 2 pi r. So when you solve this one, B at a point for a circular coil carrying current got by integration how much? Mu naught I by 4 pi r square into upper limit minus lower limit. Upper limit ante 2 pi r minus 0 lower limit. So anaga 0 koti potundi, 2 pi 2 times r 1 time. So B at the center current carrying coil is given for mu naught I by 2r. Tesla's units or Newton per ampere meter or Weber per meter square. Please make a note, this is for at the center, B at the center. ఈ పాయింట్ కావాలంటే మళ్ళీ ఫార్ములా మారిపోతుందండి. అది ఏంటంటే మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 into x square plus r square power 3/2. ఈ పాయింట్ కదా. Now I am talking about at x is equal to 0. At x is equal to 0 ఇది వ్యాలిడ్ అవుతుంది. మ్యూ నాట్ బై ఫర్ 1 టర్మ్, అది n టర్మ్స్కి అది ఫర్ 1 టర్మ్ మ్యూ నాట్ ఐ బై 2r, మ్యూ నాట్ ఐ బై 2r. n టర్మ్స్ అయితే మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ ఆర్ స్క్వేర్. టెక్స్ట్ బుక్లో క్యాపిటల్ ఆర్ యూజ్ చేశాడు కాబట్టి క్యాపిటల్ ఆర్ యూజ్ చేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. యూ కెన్ యూజ్ క్యాపిటల్ ఆర్, నథింగ్ రాంగ్ ఇస్ దట్. మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ ఆర్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. ఇఫ్ యూ టేక్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టర్న్, అక్కడ 1 పెట్టండి, చూడండి ఏమవుతుంది వాల్యూ ఎట్ ద సెంటర్. మ్యూ నాట్ ఐ ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ ఎక్స్ 0 కాబట్టి ఆర్ పవర్ 3/2 ఎంత అవుతుంది, క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఆర్ క్యూబ్ మిగులుతుంది. ఈ ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ క్యూబ్ ఆర్ ఎంత చూడండి, మ్యూ నాట్ ఐ బై 2r వచ్చిందా, మ్యూ నాట్ ఐ బై 2r. ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ వాడాలి, అక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ మీ ఇష్టం అండి, వాడుకోవచ్చు. సో దిస్ వాల్యూ హోల్డ్స్ ఓన్లీ అట్ దిస్ పాయింట్ అండి, బట్ ఐ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ అట్ ద సెంటర్. అందుకే లిమిట్స్ కూడా 0 to 2 pi r తీసుకున్నాము, 0 to 2 pi r perimeter. That's all అండి, క్లియర్. So by using Biot-Savart's law, I have derived the equation statement for a current carrying coil, okay, carrying current at a point P అయితే formula అది, at the center I have derived with taking the limits 0 to 2 pi r. That's all and these are the long answer questions for moving coil, moving charges and magnetism. Moving charges, and this is the 4th chapter and this is the 8th video I suppose. ఇంకా మనకి మ్యాక్సిమం 2 వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఒక 9th వీడియో ఏమో న్యూమరికల్స్, 10th వీడియో ఏమో అడిషనల్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? ఐ షల్ మేట్ అగైన్ ఇన్ ద అదర్ వీడియోస్.